Hi students, this is Sahithi. Welcome to Sahithi'S class. So ఈరోజు మనం thermodynamics 2 start చేద్దాం. So now the topic is the thermodynamics 2. So in that thermodynamics 2 మనం అన్ని thermodynamics 1 మొత్తం కంప్లీట్ చేసాం కదా, దాంట్లో ఉన్న టాపిక్స్ అన్ని. సో ఇప్పుడు థర్మోడైనమిక్స్ 2. సో ఇన్ దట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎంట్రోపీ. వాట్ ఈజ్ ఎంట్రోపీ? ఎంట్రోపీ ఈజ్ ఏ ప్రాపర్టీ. So this is a property, the property of a substance which measures the disorder or randomness of a system is called entropy. It is denoted with S. So it measures the disorders or randomness of a system. It measures the randomness or disorders of a system. Okay, it is denoted with S. It is a state function. Okay, so we know that for a reversible Carnot cycle, the operating between the temperature T1 and T2, we know that T2 minus T1 by T2 is equals to efficiency Q2 minus Q1 by Q2. That means 1 minus T1 by T2 is equals to 1 minus Q1 by Q2. That means 1 gets cancelled. T1 by T2 is equals to Q1 by Q2. That means Q2 by T2 cross multiplication is equals to Q1 by T1. Okay, Q2 by T2 is equals to Q1 by T1. That means Q by T is equals to what? Constant. Q by T is equals to what? Constant. అంటే ఇక్కడ Q1 by T2 is equals to Q2 by T2 is equals to Q1 by T1 రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి అలానే Q by T is equals to ఏమనొచ్చు? ఒక కాన్స్టెంట్ అనొచ్చు. దట్ మీన్స్ ద ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ ఎక్స్చేంజ్డ్ ఐసోథర్మల్లీ అండ్ రివర్సబుల్లీ డివైడెడ్ బై ద టెంపరేచర్ ఎట్ విచ్ ద చేంజ్ టేక్స్ ప్లేస్. దీన్నే మనం ఏమనొచ్చు అని అంటే change in entropy. What is that? Change in entropy. Now delta S is equals to Q reversible by T. Okay, what is the entropy means? Delta S is equals to Q reversible by T. Delta S means what? S2 minus S1. It is a state function. It depends on the initial and final states. So that is that. And physical significance means it is recorded as a measure of disorderness. More is the disorder, entropy is high. So it is a physical significance means it measure the disorderness. More is the disorder of the disorder, entropy is also high. That means for all spontaneous process, change is the entropy is positive. Okay, so units of entropy means it is expressed by the heat terms divided with absolute temperature. That means units is Q by T. That means thus it expressed in terms of calories per degree or the units, SI units. In SI units, entropy is expressed in terms of joules per degree. Okay, joules per degree or calories per degree. So entropy is a state function. So it is depends only on the states, initial state and final state. Entropy is a state function. That means it depends upon the initial and final state. That means delta S is equals to S final minus S initial. Okay, S final minus S initial. If S final is equals to S initial, what happened? Then delta S is equals to 0. If S final is greater than S initial, then what happened? Delta S is positive. Okay, so if S final is less than S initial,
that means delta S is negative. Okay, so that means S final అనేది S initial కి ఈక్వల్ అయితే డెల్టా S 0 అవుతుందండి. S final is greater than S initial అయితే డెల్టా S పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. S final is less than S initial అయితే డెల్టా S నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. సో నౌ ద ఎంట్రోపీ as a measure of డిజార్డర్స్. ఎంట్రోపీని దేనికి యూజ్ చేస్తారండి? మెజర్ ఆఫ్ డిజార్డర్స్ ఇన్ ఏ సిస్టమ్. ఒక సిస్టంలో డిజార్డర్స్ ఎలా ఉంటాయో దాన్ని డినోట్ చేసేదే ఎంట్రోపీ. వెన్ వాటర్ ఈజ్ హీటెడ్ ఎట్ 100 degrees it boils to give vapor. Water is heated to 100 degrees it boils to give vapor. The molecules are in a free state of motion and a great amount of disorderness is introduced into the system. Disorderness is a measure of entropy. అంటే వాటర్ని మనం వేడి చేస్తే అది వేపర్ అయిపోయిన తర్వాత, వేపర్ అంటే ఏంటంటే గ్యాసియస్ ఫేజ్ అని అర్థం. అంటే వాటర్ అనేది లిక్విడ్గా ఉండేది మనం గ్యాసియస్గా మార్చేసినాం. అప్పుడు గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఒక వేలో వెళ్తుంటాయా? లేదు, ర్యాండమ్గా డిజార్డర్గా తిరుగుతూ ఉంటాయి. సో అదే ఇక్కడ ఆ డిజార్డర్ని మెజర్ చేయడాన్ని ఏమంటారంటే ఎంట్రోపీ అంటారు. సో వాటర్ ఎట్ 100 degrees హ్యాస్ హై ఎంట్రోపీ. వెన్ వాటర్ ఈజ్ కూల్డ్ ద వేపర్ condenses to liquid. The molecules become closer to one another and so the disorderness is reduced in the liquid phase of water. సో మన అదే వాటర్ వేపర్స్ని మళ్ళీ కూల్ చేసామనుకోండి ఏమవుతుంది? మనకి లిక్విడ్ వస్తుంది. ఒక్కొక్క మాలిక్యూల్ పక్క క్లోజర్గా వచ్చేసి లిక్విడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఆ లిక్విడ్ అనేది మళ్ళీ మనం ఆ లిక్విడ్ని మార్చేమో అని అంటే అక్కడ ఏమైంది? డిజార్డర్నెస్ని మనం రెడ్యూస్ చేసినట్లే, తగ్గించినట్లే అనమాట. సో హిన్స్ ఇన్ దిస్ లిక్విడ్ వాటర్ సిస్టమ్ ఎంట్రోపీ ఈజ్ డిక్రీజ్డ్. ఇక్కడ ఏం జరిగింది? ఎంట్రోపీ లిక్విడ్ వాటర్ సిస్టంలో, ఇన్ లిక్విడ్ వాటర్ సిస్టమ్ entropy is decreased. If the temperature is further reduced water freezes to ice. ఇంకా టెంపరేచర్ తగ్గిస్తే నెక్స్ట్ వాటర్ ఎలా అయిపోయిందండి? ఐస్గా అయిపోయింది. ఆర్ లిక్విడ్ స్టేట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సాలిడ్ స్టేట్. సో ఇన్ దిస్ స్టేట్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ మోషన్ అండ్ దే హ్యావ్ మోర్ డిజార్డర్నెస్ దెన్ డిజార్డర్నెస్. సో ఇంకా ఆర్డర్నెస్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది ఎప్పుడు? అవి ఐస్గా మారినప్పుడు, దట్ మీన్స్ సాలిడ్గా మారినప్పుడు. సో ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ వెరీ లో. ఎంట్రోపీ ఇంకా ఏమవుతుందండి ఆ సిస్టమ్కి? ఎంట్రోపీ ఈజ్ వెరీ లో. ఓకే, ఎప్పుడు? అది సాలిడ్గా మారినప్పుడు. ఓకే, ఎంట్రోపీ ఈజ్ వెరీ లో. అండ్ నెక్స్ట్, సో అబ్సల్యూట్ జీరో, ద ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ఎ క్రిస్టల్ ఈజ్ జీరో. దట్ మీన్స్ ఏదైనా ఒక క్రిస్టల్ లాటిస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఎంట్రోపీ ఎస్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 0 at 0 degrees Kelvin. దట్ మీన్స్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్డర్. అంటే ఎస్ వాల్యూ 0 ఉందంటే ఏం చెప్పొచ్చు అండి? సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్డర్. ఓకే, అంటే ఎంట్రోపీ అనేది 0 ఉంది అని అంటే సిస్టమ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ ఆర్డర్లో ఉందన్నమాట. పర్ఫెక్ట్ ఆర్డర్లో ఉన్నప్పుడే కదా, డిజార్డర్నెస్ లేకుంటే మన ఎంట్రోపీ అనేది ఉండదు. డిజార్డర్నెస్ ఉంది కాబట్టే దాన్ని మెజర్ చేస్తున్నాం, దాన్నే మనం ఎంట్రోపీ అంటున్నాం. కాబట్టి డిజార్డర్నెస్ లేదు, పూర్తిగా ఒక పర్ఫెక్ట్ ఆర్డర్లో ఉన్నప్పుడు ఎంట్రోపీ వాల్యూ ఏమవుతుందండి? 0 అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.